Kimwe gĩa gĩtũmi iria icũngagĩrĩria andũ mecore mwĩrĩ na cindano ya rangi no thutha-inĩ amwe macokaga kwĩrira nĩ mĩeke ĩrĩa mĩcoro ĩno ĩmaimithagia no taũni-inĩ ya Nyĩrĩ amwe arĩa marerira nĩ mahetwo gĩtũmi gĩa kũhũmũka thutha wa muonjoria ũmwe kũhingũra biacara ya kũbuta mĩcoro ĩno. Mase Wadia wa Mũrĩithi nĩ aharĩirie riboti ĩno. Gĩkoragwo kĩrĩ gĩkeno kũrĩ mũndũ wothe rĩrĩa abinge merirĩria ma ngoro yake makĩria agĩkinyĩrwo thaka na rĩmwe merirĩria maya macokaga gũtuĩka ma kwĩrira. Taũni-inĩ ya Nyĩrĩ, Dennis Karuri ũrĩa wĩkinyĩtie nyũmba-inĩ ĩmwe ya ũthaka wa mĩcoro ya rangi rita rĩrĩ ndokĩte aba gũcoro ĩndĩ okĩte kũrutwo thutha wa ruo rũrĩa mĩcoro ĩno ĩmũtũngĩtie. Kĩndũ kĩrĩa kĩratũmire ndute tattoo nĩ tondũ yacorirwo ĩkĩgĩa na infection. Oigo ndĩangenagia andũ matindaga makĩnjũria nĩ ndũ ĩyo coretwo. Oigo ndĩaheaga confidence. Oigo ngĩona ndĩmĩrute. Karuri augĩte thogora wa kũrutwo mĩcoro ĩno ũrĩ ngũrani na woyaga mathaa maingĩ na nĩ ũrĩ ruo makĩria. Ũrĩa ũngĩthiĩ kĩnyũthi ũtemwo na blade ya kwenja tuge pain ta ĩyo. Nĩ kĩndũ yani ũngĩvumilia kũruta na ruo. Richard wa Ng'ondu mwene nduka ĩno ya ũthaka arauga atĩ gũkoretwo na wĩingĩ wa andũ arĩa marenda kũruta mĩcoro ĩno. Ũrakora rĩu anake macorire tattoo tondũ ithuĩ anake nĩtwendete tattoo coat okomũhwana mahana tani twendaga tattoo onaga mũndũ na tattoo kenda gũcorwo. Wakora rĩu mwathire handũ mũndũ agĩcorwo ũgathiĩ ũgacorwo na tikio wendaga. Mũndũ athugunda gwĩcora arakorwo agĩtarwo ambe ecũranie aringithanie mamwe ma maũru mbere ya tacũkĩtie ikinya rĩa gũcorwo. Ũngĩruta tattoo nĩ kũradipedi mũndũ ũcio kana rĩngĩ arakũruta manually tondũ kũrĩ mũndũ ũngĩũka akũgandie agũkũmũthe na kanyoi na ĩyo nĩ ĩtigaga tosca tũnini depending na ũrĩa tattoo ĩhuana. Uhonaga tarĩ mũndũ mũcine na kĩndũ mũkĩhiũ. Namba nene ya arĩa marabanyũka kũbutwo mĩcoro yao nĩ arĩa mandĩkĩtwo marĩtwa ma endwa ao na thutha wa kũbĩtania macini ĩno ĩkoragwo ĩrĩ ya kũbuta rũgano rwa thabarĩ ya kũgurario kwa wendo. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Mase Wadia wa Mũrĩithi. Imwana 50 cia ndũrĩrĩ ya Gĩkũyũ cia mwena wa Mpeketoni kaunti-inĩ ya Lamu nĩciamũkĩrĩte gĩthomo kuma kũrĩ athuri a kĩama a kaunti ĩyo na nĩ thutha wacio kumĩra thutha wa kũrua. Kũringana na athuri aya, imwana nyingĩ iria irarua mahinda maya itikoretwo itaũkĩtwo nĩ ũndũire wa Mũgĩkũyũ na nĩkĩo harĩ bata wa aciari gũtigĩrĩra imwana ciao nĩ ciagĩa na gĩikaro na athuri a kĩama nĩguo igabundithio ciĩgiĩ maũndũ ma mũtũrĩre marĩa athuri gĩtambĩrĩria imwana. Ni athuri a kĩama a mwena wa Mpeketoni kaunti-inĩ ya Lamu marĩ hamwe na gĩkundi kĩa imwana 50 iria iraumĩra thutha wa kũrua. Ũmũthĩ nĩ mũthenya wa kũruta ciana kĩganda nĩkĩo tũkĩte haha aciari na athuri a kĩama na twĩna gĩkeno tondũ twarĩkĩrĩria igongona na ciana citũ nĩ honu na nĩ igũthiĩ mũciĩ tũkineana moko-inĩ ma aciari na waciari mathiĩ na mbere gũcirora tondũ nĩ gũkĩrua iraruire ti gũkĩgimara. Na nĩngenete mũno nĩ gũkorwo twĩna mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũndũ wa kũruta ciana citũ kĩganda nĩgetha ciinũke ciarĩkia gũgĩthiga igĩtuĩke anake. Thutha imwana ici kumĩra igĩta na gĩikaro na athuri aya kũrĩa ibundithĩtio ciĩgiĩ maũndũ matiganĩte na makĩria marĩa magũteithĩrĩria harĩ kũrũnga mĩtugo yao. Nĩ tondũ no irabatara kũnyitĩrĩrwo nĩ mũciari. Tũmabundithĩtie mathĩkĩre thirikari, mathĩkĩre thukuru, arimũ na magĩe na mũtugo mwega kinya kũrĩ majirani, kũrĩ andũ a itũra. Kũringana na athuri aya nĩ harĩ bata wa aciari gũtigĩrĩra nĩ maratwara imwana ciao kũrĩ athuri a kĩama nĩguo igabundithio ciĩgiĩ ũndũire wa Mũgĩkũyũ na makĩria kuona atĩ ciana nyingĩ cia ihinda rĩrĩ ititaũkĩtwo. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Kate Muthoni.
Thirikari nĩ yũrĩtio yongerere kĩgĩna kĩrĩa ĩrarĩhagĩra arutwo thukuru-inĩ cia kothi cia moko nĩguo andũ aingĩ magunĩke na mũtaratara ũyũ. Namba ya arutwo aya ĩthiĩte na mbere na kuongerereka kũrũmĩrĩra kambĩini iria thirikari ĩkoretwo ĩgĩtindĩka kũndũ gũtiganĩte. Kambĩini ya kũria andũ ethĩ metĩkĩre kũhĩmbĩria kothi cia moko ithiĩte na mbere ĩkĩandĩkithagia maciaro, kuona namba nene ya arutwo thukuru-inĩ itiganĩte ithiĩte na mbere ĩkĩambatagĩra. Nĩ ithuĩ mbeũ njĩthĩ cirateithia. Tũngĩrora ona makanika rĩ, no ũthiĩ ũkore ngari ya mũndũ ĩthũkĩire bara na wone ona mũtu waku hau, na nginya ũyũ wa kũruga no ũthiĩ wĩtwo ta event ta ĩno na ũruge na wone mũtu na matũ support muno na mbeca na kũhingũra mathukuru macio ma technical institutes nigetha ona mbeũ njĩthĩ iteithĩkĩre hau. Turuti andũ nginya gũthondeka toothpick, turuti andũ gũthondeka mĩcumarĩ. Gũtirĩ kĩndũ kĩhũthũ gũthondeka ta mũcumarĩ. Factory ya mũcumarĩ ĩigana ũguo na moko makwa maigana nginya hau. Turuti andũ gũthondeka iratũ cia Masai sandals iria ithondekagwo tuciendagie nja ya bũrũri. Andũ ethĩ mambĩte kũhũthia kothi ici nginya rĩrĩa monirio ũguni wacio. Rĩu makĩũria thirikari yongerere kĩgĩna kĩrĩa ĩrĩhagĩra arutwo nĩguo aingĩ matonyerere gĩthomo-inĩ gĩkĩ. Nĩ tũracaria ũrĩa tũngĩikara thĩ na yuthi nĩgetha tũmahe andũ mangĩtuĩka a kũmateithia na kũmathomithia ũrĩa magĩrĩirwo gũkinyĩra mbeca icio. Thĩinĩ wa CDF 30% ĩkoragwo ya yuthi na atumia. Yuthi ya Roysambu nĩ ndĩrenda tũikare nao thĩ nĩgetha tũmenye 30% yao ũrĩa marĩmĩonaga, tũkamateithia magaform sacco, magatuĩka a gwĩteithia, tũkamateithia ũrĩa mangĩhingũra gabiacara. Tondũ ona no tũkĩmacarĩrie macini cia gũtuma, ona tũkĩmacarĩrie ona ciĩtagwo bakery cia gũkĩruga. Arĩa marathomera kothi ici no marenda thirikari ya ndandore kĩgĩna gĩkĩ nĩguo monage ngombo cia kũrutithia wĩra ũtaaramu ũrĩa maiyũkia kuma thukuru-inĩ ici. Kana ni yaini totu nengo mbesa nikana okesa kwithia andu ala twindi nitwavikia kwiyukilia nikana wise kwithia nitwanzia biashara tukatethia ciana citu, especially ta mama ala twindi tukaitethecia, angiona twina mume tukatethewa ala twindi tuketethecia na tukatungia serikali itumuvea etha makatukwata kwoko na nikana withia ona ciana citu twina cieka ikathina ikavikia kung'ea gukorwo tukiheo mbeca kana tukiheo maruni tukuhota kuriha na interest ethĩ muno, tuhote kuriha, tuhote kwĩyandĩka handũ ha gũthiĩ gwetha wĩra hĩndĩ ĩrĩa twarĩkia kothi ĩno twarĩkia rĩ, na nĩ tuonio maũndũ maingĩ mũno rĩ, tũngĩhota kwambĩrĩria ũndũ ona ta bakery rĩ, nĩ tũkũhota kwandĩka community. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariũki. President Uhuru Kenyatta arahingũra kĩgomano gĩa 12 gĩa kaunti iria cihokaga iria gũkũ Nairobi. Speaker a kaunti 12 iria cikoragwo cihakanĩte nĩ magomanĩte itemi-inĩ rĩa gũthugunda ũrĩa ũtonga ũyũ wa kĩmerera ũngĩteithĩrĩria tabarĩra-inĩ cia ũkũria. As recently observed by the United Nations Economic Commission for Africa, the continent must look for innovative alternatives in the face of limited resources to consolidate a market that could generate around 5.6 million jobs, boost intra-Africa trade and exports, capitalize on deeper and stronger intra-Africa cross-border ties and trade relations. So in addition, prioritizing a green recovery pathway, resilient energy and infrastructure implementation, climate-smart food production, nature-based solutions, and green value chains so that Africa can respond quickly and build long-term resilience. In all these, parliaments have a central role to play with respect to budgeting and appropriations, as well as enacting legislation that facilitates their realization. Globally, our efforts to build our economies back after the COVID-19 pandemic have been slowed down by a myriad of events on the international stage, events which have put multilateralism as we know it under stress. Therefore, the 12th plenary of the Forum of Parliaments of the Member States of the International Conference on the Great Lakes region is timely, and its theme, the role of Parliament in conflict resolution, is most apt.
Ladies and gentlemen, parliaments are an expression of the sovereignty and majesty of the people. Through those legislative chambers, the soul and the consciousness of the nation are brought to the fore. Parliaments are the voice of the citizens and the hands of their will, and the guardians of the cherished principles and values that define who we are and where we want to go as nations and peoples. Oho njera-inĩ ya atumia Wundanyi kaunti-inĩ ya Taita Taveta nimamũkĩrĩte mathomo ma kothi cia moko itiganĩte cia kĩguni kũrĩ mĩtũrĩre yao marĩ njera-inĩ ona marĩkia kĩoho. Mathomo maya marĩa magunĩte ona maabitha a njera ĩyo makinyanĩirio nĩ ikundi itarĩ cia thirikari ikinyitanĩra na thirikari na nĩ makĩguni harĩ ona kũnyihĩria ohwo na thigari cia njera mĩeke ya kũhingĩrwo nĩ meciria. Harũ Njoroge wa Maina nĩ aratarĩria. Nĩ mambura ma kũrĩkia gĩthomo kũrĩ ohwo atumia njera-inĩ ya atumia ya Wundanyi kaunti-inĩ ya Taita Taveta. Atumia aya makoretwo makiamũkĩra kothi cia ihinda inini iria nĩ hamwe na kũrama njuĩrĩ, gũtuma, gũkanda na kũruga, ũthaka na ingĩ iria cianjĩrĩirio nĩ ũrũgamĩrĩri wa njera ĩno na rĩu nĩ iguicĩrĩirie anyiti itemi angĩ. We are really glad to be here to celebrate Smart Dadas here in Wundanyi Women's Prison. Wundanyi Women's Prison is one of the prisons that we are supporting in Kenya in skill building, supporting capacity building programs for our Smart Dadas. We actually don't call them inmates. We call them Smart Dadas because they are going through reformation and reintegration. Tulipoanza hii program, that is February 1st, sikujua kama tunaweza pata volunteers kuja kutusaidia na even resources for us to achieve what we are celebrating today. So I can say that it was God's doing that he brought in supporters in the name of stakeholders wenye wamekuja wakatusaidia. Mathomo maya magikinyanĩrio kũrĩ ohwo aya makirongoreria atĩ kĩguni kĩamo nĩ kũrĩ ohwo na arĩa marĩkia cioho ciao mathiĩ makahũthĩre kothi ici mauma njera kwĩrũgamĩrĩra. Nilikuja hapa since 2021 mwezi wa 9 ndo niliweza kukaa hapa, nikatoka huu mwaka mwezi wa 3 tarehe 4. For the moment I've been here, nimeweza kusoma mengi na on my side yanaweza yakanisaidia. Tumefanywa graduation, kuna masomo ambayo tumefunzwa, tulikuwa tunafunzwa na shirika la Nafisika. Tumekuwa nao kwa muda, wamekuwa wametufunza mambo mengi kuhusu biashara, vile tunavyoweza kujikimu kule nje tukitoka, baada ya kifungo ukitumikia, ukitoka pale nje, ili tusiweze kupotea na kurudia njia zetu zile ambazo zilisababisha tukarudi mahali hapa. Ona maafitha a njera no magunĩkĩire mũtaratara-inĩ ũyũ makĩria kũhũrana na ũingĩ wa meciria. We've had issues whereby inmates have attempted suicide, and sometimes they tend to harm themselves, they get depressed. Like getting used to such an environment is really difficult. And I think the program was well twinned, that they were able to train them on how to transform what they have received in terms of skills to real business. Rungu rwa mũbango ũyũ ohwo na thigari arĩa marĩ na ciana nini onacio no iragunĩka na cukuru ũrĩa ũrĩkĩtie gwakwo. Najitolea kuja kushikana na ofisi ama na wanaokaa huku kwa minajili ya kuwasaidia watoto ambao wameandamana na wazazi wao katika haya maeneo, ili pia wao wakaweze kupata ile elimu ambayo watoto wote Kenya mzima wanapata. This is a challenge to the society. Wacha tuwakaribishe. They've gone through reformation, rehabilitation, and I think it's time we take part in this. Kũringana na riboti ya rũhonge rwa ndari ya mwaka wa 2020, ohwo atumia bũrũri-inĩ nĩ 1,266. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina. Mũthuri wakwa
ari handu wira-ini no rä raiguire atä hau irio iraheanwo tå anga nä ngari akomborire gå thiä ho nä getha akari muthuri ucio waku anga nä ekå nderute na tå mä tugo anga tå tarä twega